Yes. Good morning and a warm welcome. I request all dignitaries to be on dais. Today is International Women's Day, a day when we celebrate the importance and significance of women in our life. It is a day when you show the woman in your life how much their existence means to you. Lot of adjectives I can line up in her prelude at the start of the program, but I want to summarize it with a woman. She is a union of characteristics of three strong feminine energies: Mother Earth, Bharatma, and our biological mother. So we all owe to her. Today, she is not only celebrating her origin or existence, achievements, and freedom, but being from commerce background, I would not miss to mention her contribution in India's GDP. And she is also giving profit earning opportunities to all offline and online businesses dealing with female products, as they are presently offering a lot of discounts. And the sales figure increases massively in first week of March. So again, she is selflessly adding to economy of our country. Moving ahead with the agenda of program, I request Principal Madam Dr. Suchitra Naik to welcome our today's guest of honor, Dr. Anita Matthew Davis. With a token of love and memento. Social activist Mr. Vivek Tamaichikar. I request ma'am to felicitate him with a token of love and memento. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Murmai Thatte Madam to felicitate Principal of Joshi Bedekar College and WDC Chairperson, Dr. Suchitra A. Naik Madam. Thank you, Mrunmay ma'am. I also request Assistant Professor Trupti Kautikwar to felicitate Dr. Mrunmay Thatte Madam, WDC Member Secretary and Coordinator of BBI and BFM courses. Thank you, Trupti Madam. I also welcome all the dignitaries, teachers, and staff present for the program virtually and through offline mode. Now I call on stage a personality with admirable leadership quality and a perfect example of work-life balance, Dr. Mrunmay Thatte Madam, Coordinator of BBI and BFM and Member Secretary of WDC. धन्यवाद उर्मिला मॅडम. नमस्कार. सहसंचालक उच्च शिक्षण कोकण विभाग डॉक्टर संजय जगताप सर, जोशी बेडेकर महाविद्यालयाच्या प्राचार्या व महिला विकास कक्षाध्यक्ष डॉक्टर सुचित्रा नाईक मॅडम,
झूम आणि यूट्यूबद्वारे जोडले गेलेले आभासी पद्धतीने सगळेजण जिल्हास्तरीय हा कार्यक्रम होतोय आणि त्याप्रमाणे विविध ठाणे जिल्ह्यातील विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य, महिला विकास कक्षाचे सर्व प्रमुख, स्टुडंट्स, सर्व उपप्राचार्य, समन्वयक, विभाग प्रमुख आणि सर्व स्टुडंट्स, जागतिक महिला दिनाच्या पुनश्च शुभेच्छा. Yes, I welcome Dr. Moses College, sir, Principal Bandodkar College. Yes. I request Trupti Kautikwar, madam, to please felicitate, sir. Thank you, sir. विद्याप्रसारक मंडळाच्या जोशी बेडेकर महाविद्यालय, बांदोडकर महाविद्यालय, विधी महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमानं जिल्हास्तरीय महिला दिनाच्या निमित्ताने आयोजित या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. 2003 साली महिला विकास कक्षाची स्थापना जोशी बेडेकर महाविद्यालयामध्ये झाली. स्त्री पुरुष समानता, संवेदना आणि त्यासंबंधी जनजागृती महाविद्यालयातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि समाजात रुजवणं हा मूळ उद्देश महिला विकास कक्षाचा आहे. प्राचार्य डॉक्टर सुचित्रा नाईक मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली हा उद्देश साध्य करण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला जातो. आज जागतिक महिला दिन. आज आपल्याकडे उपस्थित डॉक्टर अनिता मॅथ्यूज डेव्हिस मॅडम या एक करोना योद्धा आहेत. करोना संकटात योद्धाप्रमाणे रुग्णसेवा करून मानवसेवा हीच ईश्वर सेवा यासाठी त्या कटिबद्ध राहिल्या. मॅडम, तुमचं उदाहरण हे आमच्या सगळ्यांसाठीच नक्की प्रेरणादायी आहे. दरवर्षी जागतिक महिला दिनानिमित्त स्त्री आत्मसन्मानासाठी समाजात मोलाचं योगदान करणाऱ्या एका पुरुषाचा अर्थात शिरोचा सत्कार करणं ही एक कल्पना डॉक्टर सुचित्रा नाईक मॅडम यांनी सुचवली आणि माझ्या आधीच्या सगळ्याच महिला कक्षाच्या प्रमुखांनी ती अंमलात आणली. याही वर्षी आपण अशा शिरोचा सत्कार करणार आहोत. आज आपले पाहुणे श्री विवेक तमाईचीकर यांनी स्त्री आत्मसन्मानासाठी एक धाडसी पाऊल उचललं आणि समाजातील इतर तरुणांसाठी एक उत्तम उदाहरण घालून दिलं. जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने आजचा कार्यक्रम आपला होतच आहे, पण त्याही व्यतिरिक्त महिला विकास कक्षातर्फे अनेक कार्यक्रमांचं आयोजन गेल्या काही दिवसात केलं गेलं. सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टुडंट्स. टिल टुडे 140 स्टुडंट्स have undergone through the training and still it is going on. याही व्यतिरिक्त अजून काही कार्यक्रम केले ज्याच्यामध्ये हेल्थ आणि डाएट याच्यासाठी काही कार्यक्रम आखले गेले. वुमन ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून डॉक्टर योगिनी घारे मॅडम विद्यापीठाच्या त्यांना आमंत्रित केलं गेलं होतं. आणि अशा तऱ्हेने महिला विकास कक्ष हा वेगवेगळ्या आघाडीवर काम करण्याचा अर्थातच सुचित्रा नाईक मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयत्न करत आहे. पुनश्च सगळ्यांना जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन इथे विराम घेते. धन्यवाद. Thank you, Dr. Nunmai ma'am, for your introductory remarks. Our next dynamic personality, a born teacher and counselor who is successfully managing the institution and its assets. She has made tremendous kaizen in Joshi Bedekar College. Please put your hands together to welcome on board Principal Dr. Suchitra Naik ma'am. Suprabhat. Good morning, respected dais, today's guests of honor, Dr. Anita Matthews Davis, Shri Vivek Tanmaichikar,
WDC Member Secretary, Dr. Mrunmayee Thatte, Principal of Sister Institution, Dr. Moses Collett, my dear colleagues, and my dear student friends. Now, as Madam has correctly, she has started the tone of today's program. I would just like to add a few remarks to it. Madam is Shiro. She has worked throughout COVID. And while I was going through her biodata, she has worked in KEM and SION. मला असं वाटतं की KEM आणि SION याच्यात जी मंडळी काम करतात त्यांना विश्वरूप दर्शन मिळतं. ओके, बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट. आणि असं म्हटलं जातं, जसं एक थोडंसं ऑन द लाइटर नोट, जी मंडळी मुंबई डोंबिवली प्रवास करू शकतात ते जगातला कुठलाही प्रवास करू शकतात. तसंच थोडंसं पुढे जाऊन मी म्हणेन की जी मंडळी KEM आणि SION मध्ये दटून उभं राहून प्रॅक्टिस करू शकतात ती जगात सर्वत्र वंदनीय असतात. तर अशा या शिरो आपल्या आज समवेत आहेत आणि ते सुद्धा कोविड मधनं आपण थोडं बाहेर पडतोय आता. आणि गेली 2 वर्ष मॅडमनी कशी काढली असतील याचं नक्कीच आपण विचार करू शकतो. आजचे आपले दुसरे सन्माननीय पाहुणे आहेत श्रीयुत विवेक तमायचीकर. त्यांचा बायोडेटा वाचताना त्यांचं सन्मानपत्र कृपया इथे वाचलं जावं अशी मी विनंती करते तुम्हाला. त्याच्यानंतर तर त्यांचा बायोडेटा वाचताना आय वेंट बॅक इन हिस्ट्री. मला एकदम 19वे शतक आठवलं, जेव्हा आगरकरांनी मरताना आपल्या पत्नीकडनं वचन घेतलं, सुंदर तरुण पत्नीकडनं, की काही झालं तरी तू केस कापणार नाहीस मी गेल्यावर. तेव्हा पती गेल्यावर केशवपनाची पद्धत होती. मला गोपाळराव जोशी आठवले की त्यांनी जंग पछाडून आपल्या छोट्याशा बायकोला डॉक्टर होण्यासाठी अमेरिकेला पाठवलं आणि तिने त्यांचं स्वप्न पुरं केलं. महाराष्ट्राची ही परंपरा कुठेतरी लुप्त होत चालली की काय? आजूबाजूला आपण काय बघतोय? वेडिंग म्हणजे सेरेमनीज झाल्यात, पैशांचा व्यवहार झालाय. असं वाटत असताना विवेक सरांसारखी व्यक्ती आज आपल्या सोबत आहे. एका अत्यंत ज्याला आपण अनडिग्निफाईड म्हणू अशा परंपरेला त्यांनी आव्हान दिलेलं आहे वी व्हॉइस मधून, की जिथे ज्या समाजात अजूनही आपल्या देशात असे खूप सारे समाज आहेत की जे दे आर ओव्हर पॉवर्ड बाय ट्रेडिशन. तर लग्न झालेल्या मुलीच्या कौमार्याची चेक करणं ह्या प्रथेला त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नींनी डटून विरोध केलाय आणि ह्याला प्रचंड करेज लागतं. आजचं हे सभागृह पाहताना मला परत असं वाटतंय की वुमन्स डे हा फक्त वुमन्स डे नसतो, बिकॉज इट इज जेंडर इक्वालिटी. इथे अधिक मित्रमंडळी असती तर मला खूप बरं वाटलं असतं. पण तरी पण मी तुम्हाला सांगते की विवेक सरांचं उदाहरण आपण सगळ्यांनी घेतलं पाहिजे. वी आर लिव्हिंग इन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. पण कोणाला जर का असं वाटत असेल की डेमोक्रेसीमध्ये माझ्यासाठी सरकारनी हे करावं, माझ्यासाठी एखाद्या NGOनी यावं आणि हे करावं, माझ्यासाठी तमक्यानी काही करावं, मला हे मिळावं, हा जर का अर्थ तुमच्या तरुणांच्या डोक्यात असेल तर लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी. Democracy is I find something wrong and I stand up and take stand against it. Come may what. Okay, I assume the responsibility of fighting evil and raising good standards. That is democracy. जर का if we want to make our democracy successful, you know, these two examples are there before you, and I wish you all should emulate such examples, and that is why such days are celebrated. Otherwise, you know, I need not, we have a huge SFC, everything is market driven today. As Tokekar madam had once said, we have unfortunately reduced to, you know,
याच्यावर सूट, त्याच्यावर सूट, डायमंड्स घ्या, सोनं घ्या on Women's Day. I think we are mistaken about the purpose when such things are happening around us, and we should stand up against whatever evil we find and against whatever wrong we find, and sacrifice, seva, that alone sustains a society. I thank Vidya Prasarak Mandal and also neighboring institutions, Bandodkar College and Law College, and both the principals of neighboring institution for joining hands with us. I thank JD office for giving us this opportunity to celebrate, to have a prolonged celebration. I would like to tell you in the afternoon also we have one program, madam, and this happens continuously. आम्ही continuously वेगळे वेगळे कार्यक्रम घेत असतो. खऱ्या अर्थाने आमचा वुमन्स डे वर्षभर सुरू असतो. Okay, so I thank them for joining hands with us and making this one small segment of program successful. I personally thank Colette sir for joining with us over here. And I also JD sir, I also thank JD sir for giving us this opportunity, because Thane district colleges and JD office always joins hands with all good programs with Joshi Bedekar College. Now, I would like to tell you, Vivek sir and Anita madam, you know, you are coming on Vidya Prasarak Mandal campus. Dvipakalpa, Jnana Dvipakalpa has been very auspicious for us, because we were waiting for a real good news, and before you came, it came 5 minutes before you reached college, and that is in the history of Joshi Bedekar College, we have one youth festival complete. Trophy is with us. We are sharing it with other college, but we are first. We have won it, and this was our dream for last many years. So in all the events of youth, we have succeeded and we have won this trophy. I heartily congratulate Mugdha Bapat madam and the entire team. I have already said they should come up and meet me afterwards. So heartiest congratulations, madam. There are many women leaders over here, and all my students, they are also leaders, future leaders, or else, you know, if you will have a walk down, you will see them giving commands. Okay, so this is a land of leaders, I should say. I also thank Dr. Vijay Bedekar for trusting us and making you know, Vidya Prasarak Mandal, you know, a land of opportunities for all. Thank you very much, and all the best to our guests. Madam, small request, त्यांचे सन्मान पत्र आपण वाचूया, so all people over here will know what work they are doing. Thank you, Principal Madam, for your insights and blessings. Joshi Bedekar College has a tradition. It has this tradition of inviting eminent personalities from different fields on important occasions to enhance and explore the knowledge, leading us to wisdom. Today, we have with us two essences of society. Our today's guest of honor is Dr. Anita Matthew Davis. She achieved second rank in Doctorate of Medicine examination of University of Mumbai. She has ranked first in the infectious disease certificate course held by Hinduja Hospital. She has also underwent rigorous training in Thailand in the domain of HIV/AIDS. She completed her training in internal medicine and infectious diseases from GS Medical College and KEM Hospital in Mumbai. She worked as assistant professor in KEM Hospital till 2007 and is currently working as a full-time consultant in medicine and infectious diseases in Fortis Hospital, Mulund. She is also attached to Sion Hospital and Raheja Hospital, Mahim as an ID consultant. She is also a postgraduate lecturer and has written chapters in textbooks and publications in peer-reviewed journal. We welcome you, ma'am, and we are very happy that you are here.
Our second guest of honor is social activist, Mr. Vivek Tamaichikar. He has studied law at ILS Law College and is a student of Tata Institute of Social Sciences in Regulatory Governance. As an attempt to change the mindset of Kanjarbhat community, a community which still holds on too many of its old practices, including the virginity test. A campaign called as Stop the V Ritual was started by Mr. Vivek and his cousin Priyanka in 2017, and now many like-minded, educated youngsters and elderly people are part of this campaign. He married Aishwarya Bhatt by taking an open stand against the fair practice of virginity test and Khushi. I would like to mention even Mr. Krishna and Aruna Indrekar, who married in 1996, have boycotted the community, have been boycotted by the community, and they refused to submit a virginity test, and they have chosen to marry through court marriage. They both are even part of the Stop the V Ritual campaign. Sir, I went through your news articles related to your work and marriage. It seems to be like a revolutionary work you are doing. We welcome you, sir, and your teammates, as you all are working at grassroots level to get back the dignity of women in Kanjarbhat community. We welcome you, sir. I would request Mrunmayee Thatte ma'am to read the Sanman Patra. प्राचार्य डॉक्टर सुचित्रा नाईक मॅडम यांच्या परवानगीने मी हे सन्मानपत्र वाचते. केग जोशी कला आणि नागो बेडेकर वाणिज्य महाविद्यालय स्वायत्त ठाणे, जागतिक महिला दिन 8 मार्च 2022. हे सन्मानपत्र आपण प्रदान करतोय माननीय डॉक्टर अनिता मॅथ्यू टेविस. कोविड-19च्या अतिशय कठीण काळात आपण समाजातील रुग्णायितांसाठी विशेष सेवा कार्य केले. आपले हे कार्य म्हणजे सहृदय मानवतेचे जातिवंत उदाहरण होय. या काळात रणांगणावरील योद्धाप्रमाणे दिवस रात्र आपण रुग्ण सेवेसाठी झटत होतात. आपल्या या निस्वार्थी मानव सेवेबद्दल महाविद्यालयाच्या महिला विकास कक्षातर्फे हे मानपत्र आपणास सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात येत आहे. भविष्यातही हे कार्य आपल्या हातून घडावे यासाठी शुभेच्छा. श्री विवेक तमायचीकर सरांना आपण जे सन्मानपत्र दिलेलं आहे. माननीय श्री विवेक तमायचीकर सर, आपण आपल्या कार्याद्वारे समाजाच्या प्रगतीत मोलाचं योगदान दिलं आहे. कंजारभाट समाजातील कौमार्य परीक्षण या कलंकित परंपरेच्या विरोधात आपण समाज जागृती करत आहात. हे स्त्री आत्मसन्मानाच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल आहे. आपली सामाजिक जाणीव आणि समाज जागृतीची तळमळ याद्वारे आपण समाजाचे भूषण ठरत आहात. आपल्या या निस्वार्थी योगदानाबद्दल महाविद्यालयाच्या महिला विकास कक्षातर्फे हे मानपत्र आपणास सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात येत आहे. भविष्यातही हे कार्य आपल्यातून घडावे यासाठी शुभेच्छा. डॉक्टर सुचित्रा नाईक, प्राचार्य आणि अध्यक्ष महिला विकास कक्ष, डॉक्टर मृण्मयी थत्ते, सदस्य सचिव, आणि या सन्मानपत्राचं जे शब्दांकन केलेलं आहे ते आमच्या BAMMCच्या डॉक्टर विमुक्ता राजे मॅडम यांनी. धन्यवाद. मी उर्मिला मॅडमना सांगते पुढील सूत्र हाती घ्यावीत. Thank you, Mrunmayee Thatte ma'am. Now I request Assistant Professor Surabhi Khare to take over the charge for the interview session.
I welcome Assistant Professor Surbhi Khare, ma'am. She is Assistant Professor of Department of Psychology. Hello. Hello. Once again, I welcome Dr. Anita Matthew ma'am and Vivek Tamaichikar sir for our program today. I also welcome all the dignitaries, my colleagues and dear students. Both of our guests today are coming from such varied professions and varied fields, and we are very eager to hear from them. So without wasting any time, we'll start with our interview. My first question to you is to you, Matthew ma'am. We live in a society where the rules and regulations since the beginning for men and women are a little different. So even though times are changing, the expectation to take care of the family or look at the household chores still falls upon a woman. So amidst that, when you chose the medical profession, which requires you to work for long hours and be available for emergencies at any given point, how was your experience at the beginning of your career, and how did you juggle between your work and your personal life? So thank you to the organizer. Yeah, thank you for the invite. I would like to thank the organizers, especially the principal and Dr. Thatte madam for having me here. And to answer your question, there is still a jugglery between work-life balance. Azuni mala tras hoto. As a mother, I am supposed to take care of my 2 children. As a daughter, my mother is still with me. As a daughter-in-law, my mother-in-law is also with me. And my husband is also a doctor, so his timings are also a bit amiss. But the crux is, gharatna support nastana, this is a tough branch to take up. I think it's the same for all women, right? There is no profession which is going to tell you that, yes, this is an easier profession of the Lord. So I'm sure as a teacher, you're also having the same, struggle at home front. Let us not say that women are having a lesser struggle anywhere. We are not. Unfortunately, even the entire scenario that we have, not just in our country, but across the globe, women are always considered as a second citizen, right? We are never considered as equals. So my point is, I don't want to be greater than a man. I'm proud to be a woman, and I'm proud to work as a woman. Right? I just want my equal rights. So in my household, my husband also does the dishwashing. In fact, that's his domain, right? He's the one who does it, right? And in my household, the food is being prepared by, I don't have any remorses to say, Mala kahi jevan karta yet nahi, vyavasthat tari karta yet nahi. I can manage a Maggie and stuff like that. But both my mother and my mother-in-law, well closing to their 90s, are very supportive. I mean, that has been one of my major backbones. They tell me even today that you go ahead and work. Both of them were working women, right? And I think that makes it much easier. It has to come in from the household itself. Yes, ma'am. Like you said that for any profession, when you are a woman, it is difficult to manage all the chores. But when you have a supporting household, it becomes a lot easier. Yes. माझा पुढचा प्रश्न सरांसाठी आहे. सर, तुम्ही कौमार्य परीक्षणाविरोधात इतकं मोठं आणि महत्वाचं अभियान सुरू केलं. पण आम्हाला सगळ्यांनाच हे जाणून घ्यायला आवडेल की याची सुरुवात कुठे आणि कशी झाली. म्हणजे तुमच्या आयुष्यात तसा कोणता प्रसंग घडला जेव्हा तुम्हाला असं वाटलं की हे कार्य हाती घ्यायची गरज आहे. व्हॉट वॉज अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर यू? वुमन डेव्हलपमेंट सेल, विद्याप्रसारक मंडळ आणि सगळे मॅम, प्रिन्सिपल मॅम, सगळ्यांचे आभार. हा विषय खरं तर तुम्ही सगळ्यांनी घेतला. आता आवाज येतोय ना? तिथेच सगळ्यात ते माझ्याकडसाठी एक समाधान होतं सुरुवातीला, जेव्हा मला फोन आला मृण्मयी मॅमचा की असा असा हा विषय आहे. आणि मी सगळीकडेच म्हणजे जिथेही जातो किंवा फक्त हा जसा माझा इंट्रोडक्शन करताना पण उल्लेख केला की कौमार्य परीक्षण आणि कंजरभाट समाज किंवा काय,
तर मी बरोबर आहे, कौमार्य परीक्षण कंझर्वेट समाजात वर्षानुवर्ष जात पंचायतीच्या माध्यमातून 4.5 वर्ष असं म्हटलं गेलं की चालतं. पण आता त्याच्या पुढेही आपल्याला बघणं महत्वाचं आहे आणि त्याच्यावर नंतर मी येईनच. प्रश्नाला उत्तर देतो की लहानपणीचं व्हायलन्स, आणि जसं मी माझ्या काही लेखांमध्ये पण मेन्शन केलेलं आहे की खूप लहानपणी माझ्या एका चुलत बहिणीला लग्नानंतर मारलं, आणि सकाळी म्हणजे लग्नाची रात्र झाल्यानंतर तिला तिची आई मारतीये, आणि ते माझ्यासाठी खूप माइंड बॉगलिंग होतं की का ही मार खातीये, लग्नानंतर तर आपण सेलिब्रेट करतो किंवा काय. आणि ते मी माझ्या एका शाळेतल्या किंवा शिकवणीतल्या शिक्षिकेशी मी शेअर केलं की त्याने विचारलं लग्न कसं झालं, आणि मी म्हटलं की मुलगी खराब निघाली. आणि ते त्यांना कळलं नाही त्या शिक्षिकेला, आणि त्या आईला विचारलं त्यांनी. खूप लहान होतो मी त्यावेळेला, 4थी-5वीतला असेल त्यावेळेला. आणि त्या इन्सिडेंटने मला घरात खूप मार मिळाला की खराब निघणं म्हणजे तुला काय कळतं रे. माझ्या आईने विचारलं की तू बाईंना असं का सांगितलंस, खरं तुला काय कळलं. आणि तो इन्सिडेंट कुठेतरी डोक्यात घर करून गेला. आणि नंतर जेव्हा वयात येतो आपण, आणि सगळ्या गोष्टी जेव्हा कुतूहल, या सगळ्या गोष्टी, आणि जेव्हा लग्नाला म्हणजे वस्त्यांमध्ये याच्यामध्ये जेव्हा पुण्या, पिंपरी चिंचवड या सगळ्या भागात जेव्हा लग्न वगैरे अटेंड करायचो लहान असताना सुट्ट्यांमध्ये, तेव्हा विषय खूप असंच खूप चर्चेला जायचा की आज काय रिझल्ट येणार आहे बघूयात, किंवा मुलगी खराब निघते का चांगली निघते, खरी निघते की खोटी निघते. हे लहानपणापासूनच ऐकत आलेलो आहे. आणि मग त्याची खरी तर भीती होती, आणि की अरे आपल्याला पण हे करावं लागणार. आणि मग कंझर्वेट समाजा व्यतिरिक्त बाहेरच्या मित्रांसोबत पण मी शेअर करायचो की अरे आमच्या समाजात असं असं चालतं, आणि मग ते मला टिंगल करायचे की आम्ही पण तुझं बघायला येणार किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी. आणि ते अजून दडपण व्हायला लागली, नाही मी तर करणार नाही. मग कुठेतरी ह्या गोष्टी जेव्हा घट्ट होत गेल्या माझ्या डोक्यात की हे असं होतं आणि ह्याच्याबद्दल कोणीतरी विचार करायला पाहिजे, आणि आपण ह्याच्यावर काही ना काही तोडगा काहीतरी काढला पाहिजे. आणि म्हणून हे विचार खूप आणखीन कडखर होत गेले खरं तर, की हे सगळे व्हायलन्सेस, ही सगळी टिंगलटवाळी, आपला समाज, आणि आपण बाहेर कॉलेजमध्ये जातो किंवा बाहेरच्या वस्त्यांमध्ये जातो, शिकवण्यांमध्ये जातो, बाहेरच्या लोकांसोबत जेव्हा आपण इंटरमिंगलिंग करतो तेव्हा काहीतरी वेगळं चित्र दिसतं. परत आपल्या समाजात गेलो की काहीतरी वेगळं चित्र दिसतं. ह्याच्यामुळे वाटलं की एक ईगल आय व्ह्यू मिळाला. म्हणजे मी ज्या ठिकाणी राहतो तो एक खूप छान व्यवस्थित सोसायटी असलेला एरिया, आणि मी ज्या वस्तीतनं बिलॉंग करतो ती खूप वेगळी वस्ती आहे, किंवा पिंपरी चिंचवड मधली वस्ती खूप वेगळी आहे की जिथे दारूचा व्यवसाय चालतो. आणि हे सगळं ईगल आय व्ह्यू ने बघता आलं, आणि मग ठरवलं की यार हे नाही योग्य, आणि आपण काहीतरी करायला पाहिजे. आणि खरं तर ती एक सुरुवात आहे, त्याला असं म्हणू शकतो. खरंच सर, जेव्हा तुम्ही सांगत होतात तेव्हा अंगावर काटा आला, आणि मला माहिती म्हणजे कळू शकतं की सगळ्यांनाच तसं वाटलं. आणि खरंच तुम्ही त्याच्याबद्दल काहीतरी करायचा निर्णय घेतलात, हे खूपच प्रेरणादायी आहे. Now I would like to turn to ma'am again, and I would ask her about her COVID experience. So during the times of COVID, as we remember, we used to switch on the channel, and every day we used to see the number of cases going on, and the situation was worsening. It was distressing for us even when we were just watching it on TV and you were actually working in the situation, on ground level. So how was working in such a tense situation, and what kept you going? So to be honest, I never considered it as COVID and went ahead with work. That's a part of our training, right? You become a doctor to be able to save people, right? No doctor would ever want their patients to die. I mean, that's the basic stuff that we are, taught. So कोविड आहे म्हणून आपण काहीतरी मोठं करतोय असं कधी काय जाणवलंच नाही. It's just a routine work that I kept on doing. Right? Yes, in this routine work, you had to take more care of yourself, कारण तुम्हाला काय झालं तर घरच्या लोकांना पण होईल. And सुरुवातीला तेवढे काही औषधं वगैरे काही नव्हतं. And we were also in the dark in terms of, what exactly is the processes that we need to follow. म्हणून सुरुवातीचे 6 महिने थोडेसे कठीण गेले, कारण we started having people who were our own colleagues who started falling ill. Right? काही दिवस सुरुवातीचं काही थोडंसंही एक्सपोजर झालं तर क्वारंटीन मध्ये बसा. So we used to stay back in the hospital in a quarantine room and then go back to work from there itself. So we never stopped working even during those quarantine periods. आणि घरी आल्यानंतर सुद्धा for 6 months I was in a separate room.
I'd unfortunately not really had time to pick up my children, get them close like we normally would do. माझी मुलगी त्यामध्ये आता ती 5वीला आहे. I think the last 2 years she's just grown without me even realizing. Right? And that made me feel very, very uncomfortable. It still makes me feel uncomfortable, but मी काय करू शकत नाही त्यासाठी. But in a lot of ways, it was difficult as a mother, but it was not difficult as a doctor. Right? Because that's what, as I said, I'm trained for. I'm trained also to deal with pandemics as an infectious disease personnel. So I don't think it was anything great. Having said that, everybody would have done their own bit. So if you ask me, have I done something which is out of ordinary? My answer is no. I've just done what my job commands me to do. We can see a lot of humility from her answer, and that's really great to hear. And on the same lines, ma'am, like you just mentioned that you couldn't get close to your daughter, you had to stay in isolation for a longer time, and you were continuously working. So even if you had some symptoms, you isolated yourself in the hospital, and then you were again back to work. अगं मला एकदाही symptoms नाही झाले. So I can proudly say in this last 2.5 years, I've never had COVID. Okay, so the one who got COVID was my husband. I still did not get it. And what I still reiterate, I know this is not a place that I'm supposed to be talking about it, but what keeps you safe is your mask. The minute you drop your guards, that's when COVID strikes. Otherwise, it doesn't. And I can proudly say that I never get my mask down unless and until I'm totally in, need of it. And that's never happened. I guess we need to all keep that in mind, including myself. Okay, so on the same lines, I would like to ask you about being from a psychology background. We were all looking at people and how their mental health was hampered. And like you said that, work is a part of your routine, which was okay. Like you said that you were trained for it. But the other things that were there before COVID were not really available now, that spending time with your family or, being in isolation. And I'm sure it's not just for doctors, but even your support staff and all the others who were there in the emergency services. So how did you cope up with that stress that was there, and how did it affect your mental health firstly, and how did you cope up with it? I think a lot of my mental stability comes from me being a believer. I believe in my Lord. So that's what I tell all my patients as well. Believe in what you are born into, whichever faith you are born into. Have strong belief in that, and that keeps you going. Because that trust factor is important. You need that crux somewhere in life to be able to move forward. That's one. Secondly, I did not get affected, but I did see some of my colleagues having issues. So for me, my main mood point was both my children I did not spend too much time with. And that was something that used to affect me a bit, right? I try to cope up with that and try to make do with whatever time is lost right now, but I don't think it's ever going to really help me much. But yes, I do try to do what bit I can. But for the others, there were some of them who required counseling. It's not easy to see death every day, right? And that's what really bothers us. Ani, the amount of counseling that we had to do, you as a psychologist would realize that patients एकटेच असायचे आपल्या बरोबर. Right? Whenever we used to go for rounds, आम्ही त्यांच्या रिलेटिव्हशी बोलायचो फोनवर. आणि they would have so many questions, which is okay to answer, but there were so many apprehensions, which were difficult to tackle. Right? आणि trust factor जे आहे ना, between the doctor and the patient is not so great in India. Unfortunately, because of whatever reasons. Right? There may be bad eggs. I'm not denying that at all. But it used to be so difficult to tell them कि आम्ही त्यांना remdesivir देतोय तर का देतोय. आणि each point you get questioned, that was not an easy task. So the end of the day, तुम्ही 90 patients relatives बरोबर बोलत बसणं used to get a little on your heads. So by the time I used to go back home, I used to not open my mouth only. So I used to tell them I don't want to talk. Even after the first 6 months are done, that's what I'm talking about. I used to not like to talk to people, because of the amount of speech that used to happen in some form or the other in the hospital. And each of these 9 points, whenever we would land up doing a swab test, that itself used to be a bit of a deterrent.
how many number of swab tests I must have conducted on myself. Because each time in the initial bit, we were told to do the swab test after every 7 days. The प्रत्येक 7 दिवस एक swab test करा before you get that code. आणि तेव्हा swab test ची report एका दिवसात येत पण नव्हती. It used to be 3 days. आणि I had my own colleagues who went on ventilator. त्याची पण एक थोडीशी भीती असते. I'm also on the wrong side of age. I'm on the wrong side of age, right? Closing on 50, it's also always a little worry. What if I also go into that particular mode? We lost 2 of our colleagues in that particular period. And it was extremely difficult for us to tell their families that we lost them. So these are the challenges that we really had. As I said, as working, you don't really feel that. But we in India, we do not train our medical fraternity for counseling, right? The doctor-patient relations where you need a good amount of communication. These communication skills are something that as nobody teaches you here. So these were learning points for us as well, how to go about cope up with that. But having said that, COVID taught us quite a bit. I hope we carry that forward in terms of a good learning. I mean, we have seen more of trust coming in from the patient as well. So that's been something which I would say is a silver lining in whatever dark clouds that we still have. Okay. Thank you, ma'am. That was quite an insight. And, looking at the entire scenario from outside is very different than actually being in that position and experiencing it firsthand. Now I would turn to Vivek sir. सर, जसं मी आता मॅमना विचारलं की एक भीती आणि एक अनसर्टन्टी जसं कोविडच्या काळात होती, तसंच तुम्हाला तुमचं काम करताना कधी असा अनुभव आलाय का की तुम्ही ज्या स्त्रियांना मदत करायला गेलात त्यांना समाजाच्या विरोधात जाण्याची भीती वाटली आणि त्यामुळे त्यांनी तुम्हाला सहकार्य करणं म्हणजे त्यावेळी तुम्हाला आयत्या वेळी तुम्हाला त्यांनी सहकार्य केलं नाही, किंवा असे काही वेगळे अनुभव तुम्ही आमच्याबरोबर शेअर करू शकाल का? येस, ह्या सगळ्यामध्ये जेव्हा सांगितलं की स्टॉप द वी रिच्युअल आणि याचा जो उल्लेख झाला मागे, त्याच्याबद्दल मी सांगितलं नाही. सुरुवातीला जसं की आपल्याला आधार कार्ड संदर्भातली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टची एक जजमेंट होती राईट टू प्रिव्हसी बद्दलची, आणि त्याच्यावर मी एक फेसबुक पोस्ट केली. अँड दॅट टाइम माझं लग्न वगैरे काही झालं होतं. आय वॉज अ TCN टेस्टमध्ये मी स्टुडंट होतो त्यावेळेला. आणि की राईट टू प्रिव्हसीचा जो अधिकार आहे तो सगळ्यांना आहे. मग व्हर्जिनिटी टेस्ट आणि या सगळ्याबद्दल पण त्याला मी ती रिलेट केली फक्त. आणि त्याचं झालं असं की मग ती पोस्ट खूप माझ्याच कम्युनिटीतल्या जे यंगस्टर्स आहेत, कारण की ती स्पेसिफिकली माझ्या कम्युनिटीबद्दल मी मेन्शन केली होती की माझ्या अशा कम्युनिटीमध्ये असं असं चालतं आणि त्याला विरोध होणार होता, हे सगळं मला कल्पना होती. आणि ती व्हायरल झाली पोस्ट. आणि लक्षात आलं की एक लाईक माइंडेड त्यांनाही लक्षात आलं की हा विवेक हा असा विचार करतोय आणि कुठेतरी पुणे अहमदाबादला बसलेली एक मुलगी किंवा मुलगा तो पण तोच विचार करतोय. आणि आम्ही एकत्र येण्याचं ठरवलं त्या निमित्ताने. त्या पोस्टच्यामुळे इंस्टाग्रामवर शेअर झाली आणि मग स्टॉप द वी रिच्युअल नावाने आपण काहीतरी सुरू करायला पाहिजे म्हणून मग आम्ही एक गॅदरिंग व्हॉट्सअपचा गुड मॉर्निंग गुड नाईट पर्यंत उपयोग न राहता त्याच्या पुढे कसं आपण जाता येईल म्हणून मग स्टॉप द वी रिच्युअलचा व्हॉट्सअप ग्रुप आम्ही एक तयार केला आणि त्या माध्यमातून मोबिलाइज कसं करता येईल तरुणींना. कारण की माझा एक विश्वास पक्का बसलेला की हा जो युथ आहे आणि हे एज्युकेशन करतायत, बाहेरच्या कम्युनिटी सोबत जातायत खरं, पण संध्याकाळी परत जेव्हा ते आपल्या स्वतःच्या वस्तीमध्ये किंवा कम्युनिटीमध्ये येतात तेव्हा ते त्या कम्युनिटी पुरतेच होऊन जातात, किंवा वर्षानुवर्ष ती जात पंचायत आणि कायदा काय माहिती नाहीये. कधी कधी आपणच अपुरे पडतो या सगळ्यामध्ये. आणि म्हणून मग हे लक्षात होतं की ही लोक तितकी धाडस करणार नाहीत किंवा फायनान्शियली पण आपल्या आई वडिलांवर त्यांच्या फी असतील, शाळा कॉलेज वगैरे जे असेल ते, त्याच्यामुळे त्याच्यावर डिपेंडन्सी त्यांची जास्त होती. त्याच्यामुळे मग व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून का होईना यांना आपण एक स्टार्ट करूयात, किंवा जात पंचायतीच्या संदर्भातलं काही मटेरियल देता येईल का, किंवा त्याच सोबत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं काम खूप आधीपासून सुरू होतं. डॉक्टर दाभोलकर असतानापासून त्यांनी जात पंचायत या विषयावर खूप काम करायला सुरुवात केली होती आणि त्यांचाही आम्हाला आजही त्यांचा पूर्णपणे आम्हाला पाठिंबा आहे या सगळ्याला, त्यांची मदत आहे. तर त्यांचं काही मटेरियल किंवा त्यांचे काही कार्यकर्ते यांच्याशी आपण कसं भेटता येऊ शकतो म्हणून आम्ही पुण्याला त्याची एक बैठक घेतली.
ह्याला सुद्धा कम्युनिटीकडचा विरोध असा झाला की ज्या मुली इंजिनियर आहेत, डॉक्टर आहेत, त्या मुलींना त्यांच्या आई वडिलांना म्हणजे ह्या मीटिंगमध्ये गेल्यात म्हणून त्यांच्या आई वडिलांना लग्न कार्य असतील किंवा कुठली काही मीटिंग गॅदरिंग असेल तिथे नाक रगडून माफी मागायला लावली जात पंचायतीने. म्हणजे तितक्या लेवलला हे आहे की फक्त साधी मीटिंग तुम्ही अटेंड केली म्हणून तुम्हाला ही शिक्षा, तुमच्या आई वडिलांना शिक्षा, जेणेकरून तुम्ही त्या अलिबाबा 40 चोर, म्हणजे आम्ही 40 लोक होतो, मग त्यांनी आम्हाला नावं ठेवलं की अलिबाबा 40 चोर आहेत आणि ह्या लोकांशी जो जो भेटेल त्यांना मग आम्ही बहिष्कृत करू. कारण की या जात पंचायतीच्या कडे एक मोठं शस्त्र जे आहे की हे बहिष्कृत करतात कोणाला. जसं की आज मी आणि माझी पत्नी आणि आम्ही सगळा परिवार आमचा जात पंचायतीच्या माध्यमातून त्यांनी बहिष्कृत करण्यात आलेला आहे. तर त्यामुळे मग हा समाज इतका स्वतःच्या आतमध्ये इतका गुडफटलेला आहे की बाहेरच्या म्हणजे आज मला नाही फरक पडत की आज माझी तुमच्यासारख्या नवीन आता मॅम सोबत माझी ओळख झाली, अनिता मॅम सोबत ओळख झाली, किंवा मी बिहारमध्ये नोकरीसाठी होतो ग्रामीण ह्याच्यामध्ये, मी बिहारमध्ये होतो, मी बहिष्कृत आहे पण मी ते मला फरक नाही पडत आहे आज. पण समाजात आजही अशी मंडळी आहे की चांगलं शिक्षण झालं तरी त्यांना तो फरक पडतोय. त्याच्यामुळे जात पंचायतीचं जे बहिष्काराचं जे असतंय त्याच्या विरोधात जो कायदा झाला त्याचा अवेअरनेस करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. पण तरी देखील इंजिनिअरिंग स्टुडंट असतील, बाकीचे काही स्टुडंट्स असतील किंवा जो काही युथ आहे त्याला आजही प्रॉब्लेम होतो. म्हणजे साधी एखादं उदाहरण सांगतो तुम्हाला की इंडियन एक्सप्रेसला न्यूज आली, म्हणजे खरं तर त्यांना माध्यमं असतील, माध्यमांनी बराच सपोर्ट केला आणि त्यांचं असं मत होतं की बाहेरनं बरेच प्रयत्न होत आहेत, म्हणजे अनिसा सारखा संस्था करते प्रयत्न, पण जर का ते लोक जर प्रयत्न करतील, कम्युनिटीतली लोक जर याच्यासाठी याच्या विरोधात जर आवाज उठवत आहेत तर मग आपण प्रयत्न यांना हे केलं पाहिजे, यांना विचारलं पाहिजे आणि यांना सपोर्ट केला पाहिजे. तर म्हणून मग इंडियन एक्सप्रेसला ती न्यूज आली, पूर्ण भारतभर ती न्यूज आली. त्याच्यामुळे समाजात पूर्ण गदारोळ झाला, जात पंचायती झाल्या आणि येनकेन प्रकारे ह्यांना कसं आपण जेरीस आणू. म्हणजे असं झालं की समाजात बऱ्याचशा फाटेतुटे पडले होते की 100 गट तट होते, पण स्टॉप द व्हिडिओ, हे 40 चोर अलिबाबा 40 चोर आले, त्याच्यामुळे आपण एकत्र येऊयात आणि आता आपल्याला समाज एकत्र करायचा आहे आणि आपल्या ज्या पिढी आहेत, आपल्या ज्या परंपरा आहेत, पिढीजात परंपरा आहेत, त्या कशा इथे घट्ट राहतील त्याच्यासाठी एकत्र येऊन काय करता येईल. मग खोट्या केसेस टाकणं, मग म्हणजे अंबरनाथला, माझं वास्तव्य अंबरनाथला असतं, मग अंबरनाथच्या वस्तीमध्ये जाऊन म्हणजे महिलांना भडकवून, परत मागे आमचं खाली आम्ही जे चर्चा करत होतो, मॅमनी पण विचारलं की महिला याला सपोर्ट करतात की विरोध करतात. तर ते शोकांतिक आहे की महिलांनाच कळत नाहीये की ही चूक गोष्ट आहे. पण मग त्यावेळेला म्हणतात की जर ही प्रथा बंद केली तर मग महिला सुटतील, हा शब्द त्यांच्याकडनं वापरला जातो की महिला खूप हे होतील, त्यांचा कंट्रोल नाही राहणार, त्यामुळे त्यांना कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी ही प्रथा आहे. ते जर नाही केलं तर मग आईबापांनी महिलेला काही शाळा कॉलेजांमध्ये चेक करत बसायचं का? म्हणजे ह्या मानसिकतेचा पूर्ण म्हणजे ही मानसिकता येते कुठून? तर वर्षानुवर्षापर्यंत म्हणजे हे मी नक्कीच ह्या माध्यमातून मी नक्कीच सांगेन की हे काही फक्त कन्झर्वेटिव्ह समाजाने कुठून तरी स्वतःच इन्व्हेंट केलेलं नाहीये. हे आपण ऍक्सेप्ट करायला लागेल की आपल्याच समाजात हे कदाचित होत होतं आणि ते घरंगळत ओव्हरऑल जे आपण कास्ट सिस्टम म्हणतो, वर्णा सिस्टम म्हणतो, त्याच्यातनं घरंगळत हे खाली गेलेलं आहे. बाकीच्या समाजाला काळानुसार त्या गोष्टी कळत गेल्या, त्यांनी कदाचित त्या सोडल्या काही अंशी. हा समाजामध्ये त्या इतक्या घट्ट आहेत, आजही इतक्या घट्ट आहेत की त्या म्हणजे सुटायचं नाव घेत नाही. म्हणजे आज ह्यांना हेही माहिती आहे, कम्युनिटीतल्या महिलांना हेही माहिती आहे की स्विमिंग केल्यामुळे म्हणजे मेम्ब्रेन आणि या सगळ्यामध्ये ब्रेक होणं ह्या सगळ्या होतात, पण त्याच्यामुळे मग महिलांना सायकल अलाउड नाहीये, म्हणजे मुलीला सायकल चालवायला देत नाहीत किंवा स्विमिंगला पाठवत नाहीत. त्याच्यात ते कळतंय. आता आम्ही बोलायला लागलो तर त्या सगळ्या गोष्टी त्यांना कळत आहेत की, पण शेवटी काय की जात पंचायतीचं जे डोक्यात एवढं घट्ट हे आहे की जात पंचायतच सर्व आणि जात पंचायतीच्या माध्यमातूनच आपण गव्हर्न होतो थोडक्यात. तर ह्याला पण खरं तर परत ह्या माध्यमातून मी सांगेन की 1947 पर्यंत तर सगळ्या आपली संस्थानं आणि सगळ्या गोष्टी होत्या. जेव्हा संविधान आलं आणि खरं तर समाज म्हणून आपली स्वतःची सगळ्यांची जबाबदारी आहे. खरं तर हा समाजाला म्हणजे मी फक्त समाजाला दोष देणार नाही, कन्झर्वेटिव्ह समाजाला, आपण म्हणून पण जबाबदारी आहे की आपण कुठपर्यंत गेलो. कारण की आजही मला सांगितलं जातं की हे कन्झर्वेटिव्ह समाजात चालतं,
पण मी नक्कीच म्हणेन की फक्त कंझर्वेटिव्ह समाजात जर चालत असतं तर Amazonवर व्हर्जिनिटी रिस्टोर करण्याचे प्रोडक्ट विकले गेले नसते भारतभर जगभर. जर कंझर्वेटिव्ह समाजात चालत असतं तर व्हर्जिनिटी बद्दलचा टाबू किंवा शाळा कॉलेजांमध्ये मी माझ्या समवयस्कांसोबत सील तुटणं हा खूप कॉमन प्रश्न लोक बोलतात, आणि सील तुटलेली मुलगी मी नाही घेणार, याचा अर्थ काय? मग कंझर्वेटिव्ह समाज नाहीये. याच्या पुढे पण आपण थोडंसं आता पुढे बघायला लागेल किंवा जगभरात या गोष्टी. एक रॅपर अमेरिकेतला म्हणतो की मी दर 3 महिन्याला माझ्या मुलीची व्हर्जिनिटी टेस्ट किंवा 2 फिंगर टेस्ट करतो, चेक करतो. म्हणजे काय? ह्या सगळ्यावर आपण खरं तर जोपर्यंत बोलत नाही, ह्याला म्हणून मी म्हटलं की तुम्ही हा विषयच घेतला तोच मुळात माझ्यासाठी समाधानकारक की ह्याला खरं तर जेंडर डिस्कोर्स मध्ये कधी खरं तर अनुल्लेखाने मारला जातं किंवा त्याला तितका इम्पॉर्टन्स कदाचित दिला झाला नसेल, किंवा अरे आजकाल कुठे होतं असं, ह्या गोष्टी होतच नाहीत. हा कुठेतरी काहीतरी त्या समाजामध्ये एकादुक्का होत असतील असं म्हणून हे होतं. पण तुमच्या सगळ्यांचे त्यामुळे आभार की ह्याच्यावर डिस्कोर्सवर काम होणं, याच्यावर अवेअरनेस होणं, याच्यावर ऍक्च्युली ग्राउंडवर काम होणं. आणि मला हे मान्य आहे की आतापर्यंत दुर्दैवाने की बऱ्याचशा केसेसच्या माध्यमातून आम्ही बऱ्याचदा गेलो. कम्युनिटी एंगेजमेंट करताना अडथळे खूप आले, कारण की आम्ही बहिष्कृत असल्यामुळे समाजाला दबाव आहे. म्हणजे माझ्या आजीची जेव्हा डेथ झाली तेव्हा समाजाने बहिष्कार केला आणि एक पंचायत घेतली की ह्यांनी आपल्या जगभरात मीडियाच्या माध्यमाने मीडियाला हाताशी घेऊन आपल्या समाजाची बदनामी केली आणि याच्या आजीच्या अंत्यविधीला जायचं नाही. तर त्यावेळेला मग जे काही माझे फक्त ब्लड रिलेटिव्ह होते ते होते फक्त त्यावेळेला. आणि तितक्या लेवलला म्हणजे यांनी पंचायतीचं जे काही अस्त्र आहे किंवा शस्त्र आहे ते त्यांनी वापरलं. तर मला असं म्हणेन की जोपर्यंत आपण आतमध्ये जात नाही, जोपर्यंत आपण त्यांना अवेअरनेस करत नाही, तोपर्यंत ह्या गोष्टी तशाच राहतील. ते थोडंसं त्याच्यावर आपण म्हणजे ह्या माध्यमातून असेल किंवा नुसता कायदा हाताशी घेऊन काम चालणार नाही. जसं मी मागे म्हटलं की आम्ही FIR केल्या. माझ्या पत्नीला गरबा खेळण्यास त्यांनी बजाव केला होता की हिनी त्या विवेकला सपोर्ट केला नसता तर हे झालंच नसतं. कारण की तिने सपोर्ट केला, कारण की आज तिचंही तेवढंच योगदान आहे, कारण की तीच उभी राहिली माझ्यासोबत. ऐश्वर्या होती म्हणून मग आम्ही दोघं त्याच्या विरोधात उभे ठाकू शकलो, अदरवाईज हे शक्यच नसतं. तर त्याच्यामुळे मग तिला दांडियामधनं बहिष्कृत करण्यात आलं. त्याच्यावर तिने FIR केली. आज मग ते काउन्सिलिंग होतं किंवा मग ते केस परत घेण्यासाठी वाढत असलेला दबाव. पण ह्या सगळ्यामध्ये एवढं जाणवलं मला की जोपर्यंत कम्युनिटी सोबत एंगेज होत नाही आणि जोपर्यंत हा विषय जेंडर डिस्कोर्स मध्ये आपण आणत नाही प्रामुख्याने, तोपर्यंत ह्या गोष्टी सॉल्व्ह होणार नाहीत. म्हणजे आजही फक्त एका समाजात होते हे, म्हणजे इट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू वन कम्युनिटी विच इज नॉट द ट्रुथ. वी हॅव टू थिंक बियॉन्ड दॅट. ते थोडंसं आपण म्हणजे लार्जर पर्स्पेक्टिव्हनी याच्यावर विचार केला पाहिजे. मग ह्याच्यातला अकॅडमिशिया म्हणजे अकॅडमिक इंटेलिजन्सिया आणि मग सगळ्याच म्हणजे रिसर्च, याच्यावर रिसर्च पेपर असेल, कम्युनिटी एंगेजमेंट असेल, वेगळ्या संस्था संघटना असतील, आणि मग सरकार दरबारी याच्यावर काही विचारमंथन होत असेल तर ह्याच्यावर काम खूप प्रभावीपणे होऊ शकतं असं मला वाटतं. थँक्यू सर. आणि तुम्ही जसं म्हणालात तसं की हे फक्त एका कम्युनिटी पुरतं मर्यादित नसून हे कुठेतरी खूप खोलवर झिरपलेली गोष्ट आहे. आणि मला ह्याच्या सेम लाईन्सवर असं विचारायला आवडेल की आपण जनरली जेव्हा अत्याचार किंवा भेदभाव असे जेव्हा शब्द वापरतो तेव्हा आपलं लक्ष आपोआपच गावांमध्ये किंवा खेड्यांमध्ये आपोआपच जातं आणि आपण तेच विषय परत धरून राहतो. पण जनरली बघितलं तर शहरांमध्ये अत्यंत सुशिक्षित घरांमध्ये, श्रीमंत घरांमध्ये सुद्धा अत्याचार, डोमेस्टिक व्हायलन्सच्या केसेस आणि भेदभाव किंवा मुलगाच हवा आम्हाला अशा प्रकारच्या डिमांड्सही केल्या जातात. तर तशा पद्धतीचे काही तुमचे निरीक्षण असेल की शहरांमध्ये काय ह्याचा हे हा फक्त कम्युनिटी स्पेसिफिक सांगायचं झालं तर शहरांमध्येच हा समाज आहे. कंदरवाड समाजाबद्दल जर बोलायचं झालं तर कम्युनिटी स्पेसिफिक समाज पूर्ण शहरांमध्ये, आणि याच्यात अशीही लोक आहेत की जे खूप उच्च शिक्षित पण आहेत, परदेशात जाऊन शिकून आलेली आहेत. आणि एक इन्सिडेंट जेव्हा मुलगी आर्किटेक्ट आणि मुलगा MBA UK मधनं करून आला, आणि आमच्या या सगळ्या याच्यानंतर की जसं ते कौमार परीक्षण कसं करतात त्याच्यानंतर म्हणजे ते जे काही मुलीला हे केलं जातं म्हणजे नवरा मुलगा लग्न झाल्यानंतर
लॉजमध्ये त्यांना इंटरकोर्ससाठी पाठवलं जातं आणि त्यांचे नातेवाईक बाहेर बसलेले असतात जातपंचायतीचे लोकांच्या सांगण्यावरनं, आणि नंतर ते ब्लड स्टेन्स त्याच्यावर असतील तर मुलगा ते म्हणजे माल खरा आहे, थोडक्यात त्याची कमॉडिफिकेशन केलं जातं, माल खरा आहे. आणि नंतर मग त्या मुलाची आई त्या बघते की ती व्हेरीफाय करते की बरोबर आहे, आणि म्हणजे थोडक्यात तिलाही कळत नाही की आपण कुठल्या याच्यात हे करतोय. आणि मग ते सर्टिफिकेट कळल्यानंतर पुढच्या दिवशी जातपंचायत भरते. जातपंचायतीनंतर आता आधी खुलेआम चालायचं जातपंचायत, म्हणजे मी त्याचा पार्ट राहिलेलो आहे, मी ते बघितलेले आहेत या सगळ्या गोष्टी. आणि की मुलाला विचारलं जायचं की सांग तुझा माल कसा होता, मग त्यांनी ते 3 वेळा सांगणं अपेक्षित होतं की तुझा माल खरा आहे, खरा आहे, खरा आहे. मग ह्याला आता 99% 90% आपण त्यावर सांगू की अशा पंचायती होणं बंद झालेलं आहे ह्या आमच्या याच्यानंतर, की अशी जातपंचायत होत नाही. पण म्हणून मग त्यावेळेला जस्टच आमचं लग्न झालं होतं, आणि हे जे दाम्पत्याबद्दल मी सांगतोय, तर त्यांनी मग सांग तू किती विहिरी पार करून गेलास, आणि मग विहिरीनंतर तुला पाणी लागलं की विहीर कोरडी होती, म्हणजे अशा पद्धतीने ते विचारणं. आणि मग त्यांचा आपण नंतर ते एक चांगल्या एका पॉलिटिशियन घराण्या म्हणजे याच्याशी संबंधित, ते स्वतः त्या मुलाचे वडील पॉलिटिशियन, त्या मुलीचे वडील पोलीस, म्हणजे इतकं सगळं असताना, छान सगळं व्यवस्थित असताना, फायनान्शियली सोशली सगळ्या गोष्टी असताना सुद्धा तुम्हाला करावं लागतं, याच्यामध्ये फॉल्स प्राईडहुड येतो. जेव्हा मी मॅमशी मागे खाली आम्ही जस्ट चर्चा करत होतो, तेव्हा एक ENT सर्जन सेम कम्युनिटीमध्ये, आणि जेव्हा तो करतो त्याच्याकडनं खूप अपेक्षा होत्या, म्हणजे मी जेव्हा माझ्या बालपणात की अरे हा दादा आहे, हा करेल, आणि त्याला करावं लागलं का, तर आई वडिलांचा खोटा स्वाभिमान किंवा खोटा फॉल्स प्राईडहुड ज्याला आपण म्हणतो, की त्याच्यासाठी 2 मिनिटं का होईना, जेव्हा मी स्टॉप द व्हिल इश्यूच्या वेळेला 1 to 1 मुलांशी बोलायचो, की मला वाटायचं की हे चांगल्या संस्थेतनं शिकलेले आहेत किंवा चांगलं शिक्षण घेत आहेत, चांगले हे करतात, ते म्हणायचे की नाही मला 2 मिनिटासाठी करायला काय, माझ्या आई वडिलांची मरातब मला जो जास्त महत्वाचा आहे त्याच्यामुळे. आणि मग तो जातपंचायतीमध्ये मिरवणं, ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा तुमच्या डोक्यात येतात, तेव्हा मग शिक्षण पण कदाचित मग बऱ्याचदा लिटरसी आणि एज्युकेटेडचा डिबेट पुढे पॉपअप होतो, आणि खरंच लिटरेट म्हणायचं का एज्युकेटेड म्हणायचा हा प्रश्न समोर उभा टाकतो अशा जेव्हा इन्सिडेन्सेस आपण बघतो तेव्हा. खरंच की तुम्ही म्हणाला तसं की एज्युकेशन इज नॉट सफिशियंट हिअर, और लिटरेसी आणि एज्युकेशन मध्ये मग फरक महत्वाचा. ओके, सो आपण वुमेन एम्पॉवरमेंट बद्दल आता डिरेक्टली इनडायरेक्टली चर्चा केलेली आतापर्यंत. तर टुवर्ड्स द एंड मला असं विचारायला आवडेल की अकॉर्डिंग टू यू what are the most important factors, both of you, for empowerment of women? की सगळ्यात महत्वाचे कोणते असे घटक आहेत जे विमेन एम्पॉवरमेंट साठी महत्वाचे आहेत? So if you ask me, literacy would be the first thing that we would be looking at. Karan, that is something which is extremely important. Sir, but like I was discussing with him, there is a terminology that I like calling people as what we call as literate uneducated, right? So you know how to write, you know how to read, but you have not changed your mindset. So that changing the mindset in a lot of ways comes from one, your family, your parents, what they have taught you, because they are the first cornerstones in your life. Right. Again, I think we had a discussion with one of the teachers here. So the next thing that we look at is your religious beliefs. The religion teaches everything in white and black. It doesn't have shades of gray, whereas human beings have shades of gray. So we need to understand and put everything in the perspective of what we are living in today. ज्या पूर्वीचे जे पूर्वज लोकांनी केलेलं तसंच आताही पाळायला हवं, that's not something that makes sense, right? If somebody tells me to cover my head when I go to the church, whereas the other person is not going to do it because he's a male, I don't want to agree with it. I was made in the image of God is what God tells me, right? So if whatever is applicable for me should be applicable for everybody, or else I decide not to do it.
But that empowerment comes from, one is, as I said, education. The second is your support from your family members. Third is your debates or your encouragement that you get from the community that you have been exposed to. तर तुम्हाला एक्सपोजरच नसेल तर तुम्हाला कळणारच नाही काय कसं करायचं आणि कसं वागायचं. So the more you probably travel, the more you learn. You learn about different cultures, you learn about what is to be done and what is right and what is wrong. Your perception of what is right, what is wrong. I think all of these are equally important. Every single day is a learning process. So what I gain from here, I take back home. So the gain that I have here coming here is not just yours. It's a two-way process. I also learn. I did not know much about this particular virginity thing that he spoke about. In fact, I asked him, I did not know that. So for me, that's a learning. It's a take home, something that I can expand on. Right? In my field, I can tell that. And see to it that it doesn't happen with people who belong to whatever communities that I come in contact with. So I think these are what we call as empowerment. Empowerment doesn't necessarily mean that I need to put in a slogan. I can make small changes within my sphere, within my world. And which I think is what I would say as a take home. All of us are extremely resilient. Women are extremely resilient. And I'm proud about that particular fact because we are adaptable, which doesn't really come with others. The adaptability makes us what we are, right? We adapt to different situations and we adapt to it excellently. But we ourselves are also our own enemies. True. Right? So we have to work towards that. We have to consider each one of us as to be our sisters and go forward, or our daughters. Right? If we come to that particular stage, I think we would rule the world. Yeah. I would like to actually end that note on that. All of us who are sitting here are epitomes of womanhood. And we should be proud of it. We should be proud of being a woman. We are three sisters. My father never brought us up saying that this is my son. So if somebody would say कि आपके तीनों बच्चियां अच्छी कर रही हैं, ये आपके बेटियां हैं या बेटे जैसे हो गए, तो मेरे डैडी बोलते थे मेरे बेटे नहीं है, मेरी बेटियां ही हैं. And I would be proud of the fact that they would do well in their lives. Right? We all should be proud of that particular thing. So, I mean, that's all that we would need at the end of the day. That's a great answer, ma'am. Sir, तुम्हाला पण same. येस, मी परत ह्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये सांगेन की त्याच्यासाठी किंवा तिच्यासाठी त्यानं उभं ठाकणं खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे जोपर्यंत त्याच्या जाणीवा, जोपर्यंत तिची धडपड काय आहे, तर तिला त्याला कुठेतरी प्रूव्ह करायचं. खरं तर तिने स्वतः हे केलं पाहिजे. आणि जेव्हा मी व्हर्जिनिटी अमेझॉनच्या प्रोडक्ट्स बद्दल पण जेव्हा बोललो, त्यांनी नंतर मागे काढलेत प्रोडक्ट, मला अपडेट पण द्यावं लागेल की नंतर त्यांनी ती माघार घेतली. खूप मोठा गदारोळ झाला त्या सगळ्यामध्ये, तर ते प्रोडक्ट मागे घेतले. पण मग तिला हे सगळं का करावं लागतं? तिला कोरेगाव पार्क सारख्या तिकडे कॉस्मेटॉलॉजिस्टचे खरं तर म्हणजे दुकानच सुरू आहेत. आजही मध्ये एबीपीला न्यूज होती ती की का जावं लागतं, कारण की कुठेतरी त्याच्या मनात त्या गोष्टी घट्ट आहेत. आणि जोपर्यंत त्याच्या जाणीवांना आपण जागृत होत नाही किंवा त्याच्या जाणीवांबद्दल किंवा योनिशोचितेबद्दलच्या त्याच्या जाणीवांना जोपर्यंत आपण हात घालत नाही, मग असे शब्द की पेटी पॅक, म्हणजे इथे जे असलेले पुरुष सगळ्यांना खरं तर माझं म्हणणं आहे की जोपर्यंत आपण हे हेटाळलीचे शब्द किंवा सील, पेटी पॅक या सगळ्या गोष्टी कदाचित ऐकत असू आणि जोपर्यंत आपण याला बोलणार नाही, याच्यावर आपण आवाज उठवणार नाही, तोपर्यंत ह्या गोष्टी होत राहतील. म्हणून मग तिच्यासाठी त्यानं त्याच्या जाणीवा जागृत होणं महत्वाचं आहे मला वाटतं. ऑडियन्स मध्ये कोणाला प्रश्न असतील तर आपण एखाद दोन प्रश्न घेऊ शकतो. स्टुडंट्स पैकी कोणाला काही विचारायचंय का? सर, माझा प्रश्न तुम्हाला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीव्यवस्था, स्त्रियांची मानसिक गुलामी आणि मग कौमार याबद्दल जे भाष्य केले,
की या सगळेचं मूळ जे आहे ते धर्म आणि धर्मग्रंथामध्ये आहे. जोपर्यंत याच्याबद्दल आपण बोलल्या जात नाही किंवा त्याला नकार देण्याची क्षमता निर्माण होत नाही, तोपर्यंत महिलेची मानसिकता किंवा तिचं गुलामीत्व जाणार नाही. जे डिप्रेस्ड क्लास आहेत त्यांना माणूस म्हणून वागवले जात नाही. तर मॅक्झिमम विचारवंताकडून आणि ऍक्टिव्हिस्ट कडून फांद्यावर बोलणं जातं, मुळावर बोलल्या जात नाही. खरं तर बोलल्या गेलं पाहिजे धर्मग्रंथावर, बोलल्या गेलं पाहिजे धर्मावर. तर आपला एक ऍक्टिव्हिस्ट म्हणून याबद्दल आपला आउटलुक काय आहे? मी तुम्हाला म्हटलं ना की कॉन्स्टिट्युशनल लिटरसी बद्दल खूप आहे, म्हणजे आपल्यामध्ये कॅम्पेन्स होतात की नाही माहित नाही. बिंग अ लॉ स्टुडंट, कॉन्स्टिट्युशनल लिटरसी, संविधानाबद्दलची साक्षरता, म्हणून म्हटलं की 50ला स्वातंत्र्य आणि संविधान आलं, म्हणजे आपल्याला हातात संविधान मिळालं खरं, पण या समाजांपर्यंत ते संविधान गेलं का? कारण की यांना असं वाटतंय की हे जात पंचायतच आपले पंच परमेश्वर आहेत. हे आलंय कुठून तरी. कारण की माझा एक मित्र म्हटला की आमच्या, तो XYZ समाजातला, तो म्हटला रे आम्हाला लाजवतील इतक्या खतरनाक तुमच्या जात पंचायतींनी अंत्यविधीचे हे सगळे करून ठेवलेत. हे का करून ठेवले? कारण की समोरचा समाज म्हटला की आम्ही तुमचं ते करणार नाही, कारण की तुम्ही चोर, तुम्ही याचं मटण खाता, त्याचं मटण खाता. म्हणून मग हे इतके यांनी तज्ञ स्वतःचे डोकं इतकं वापरलं की ह्यांच्या प्रथा परंपरा इतक्या स्ट्रॉंग झाल्या की त्यालाही लाजवतील. त्याच्यामुळे मग संविधान काय किंवा आपल्याला सुप्रिमसी कोणाची मान्य करायची आहे? इथे पंचांची सुप्रिमसी आहे, त्याला आपल्याला जर घालायचा असेल तर मग नक्कीच संविधानाची सुप्रिमसी आपल्याला ऍक्सेप्ट करावी लागेल. आणि मग ते जोपर्यंत होत नाही, मग त्याच्यामध्ये म्हणून म्हटलं की कम्युनिटी एंगेजमेंट आणि ओघानंच आलं की कॉन्स्टिट्यूशन बद्दलची लिटरसी आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी, त्या जोपर्यंत आपण करत नाही तोपर्यंत कॉन्स्टिट्यूशनची सुप्रिमसी ही ऍक्सेप्ट होणार नाही. आणि म्हणूनच सगळ्याचं मूळ आहे इथे ह्या कॉन्टेक्स्टमध्ये जर बोलायचं झालं तर जात पंचायत. तर ह्या जात पंचायतीला खतपाणी जोपर्यंत घातलं जातं आणि ह्याला जोपर्यंत सांगितलं जातं की हे अॅमिकेबली रिझॉल्व्ह करण्याचं एक माध्यम आहे. मग अॅमिकेबली जर आपल्याला रिझॉल्व्ह करायचं असेल, कारण की जी 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 फोर्स याला सपोर्ट करते जात पंचायत आणि ह्या, कारण की त्यांना असं वाटतं की हे भांडण तंटे मिटवण्याचं एक माध्यम आहे. मग डिस्प्यूट रेझोल्युशनचं रजिस्टर्ड माध्यम पण असू शकतं, हे इन्फॉर्मल वे असू शकत नाही. इथे तुम्ही बलात्कार आणि खुनाचे न्यायनिवाडे करू शकत नाही. मग जोपर्यंत ह्या गोष्टी आपण समाज म्हणून, अरे रे मला आज सांत्वना नकोय, पण सोबत येऊन काम करण्याची जर इच्छाशक्ती, कारण की मी जिथे जातो तिथे हेच म्हणतो की अरे रे खूप वाईट होतो, खूप छान करतोय ना, असंच कर, हे नाहीये. तुमची स्वतःची पण जबाबदारी आहे की आपल्या समाजाचा तो पार्ट आहे, ह्या समाजात जर असं होतं तर त्याला क्वेश्चन विचारण्याची आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे. हे जोपर्यंत होणार नाही, अरे ते तुमच्या समाजात होतो, खूप वाईट होतं, असं नाही झालं पाहिजे, आजकाल कुठेच असं होत नाही. लेट्स ऍक्सेप्ट द फॅक्ट की हे आजकाल सगळीचकडे आहे. आणि जेव्हा जेव्हा आपण ह्या सगळ्या गोष्टी क्वेश्चन विचारत राहू, आपण जेव्हा प्रश्न विचारू तेव्हा या गोष्टी सॉल्व्ह व्हायला लागतील आणि तेव्हा प्रश्न पडतील. तोपर्यंत हे होणार नाही. हॅलो, मला ऍक्च्युली प्रश्न नाही विचारायचा आहे, मला फक्त एक शेअर करायचं आहे की एक्झॅक्टली तुम्ही जे बोललात तेच, तशीच एक सिमिलर ऍड मी पाहिली होती, ऍडव्हर्टिजमेंट पाहिली होती रिलेटेड टू व्हर्जिनिटी टेस्ट, की कसं अवेअरनेस स्प्रेड आउट अजून होऊ शकतं. वेन आय सॉ दॅट ऍड इट वॉज व्हेरी टचिंग आणि ते खूप मला असं ऑड वाटलं की या अशा ऍड्सची गरज आहे का. पण द सेम सिच्युएशन यू ऍक्च्युली सेट द सेम थिंग, की नवरा बायको जेव्हा एका खोलीत असतात आणि तेव्हा त्यांना जी ती व्हाईट कलरची बेडशीट दिली जाते, तर त्या ऍड मध्ये पण तेच दाखवलं होतं. जनजागृतीची ती ऍड होती की तो नवरा बायकोचं रिस्पेक्ट करतो अँड दे जस्ट टॉक फॉर दॅट नाईट, आणि तो म्हणतो की तू कम्फर्टेबल हो, देन ओनली आवर रिलेशनशिप विल गो बियॉन्ड दॅट. आणि द नेक्स्ट डे his parents are outside the door and they want that bedsheet to be seen, and he cuts his own finger and he puts that blood on the bedsheet and he gives that bedsheet to the parents, and then they are happy. He is happy that he has not made his wife do that. But again थोडा बंड पुकारणं इतकं कदाचित तो पुढे नाही गेला, पण निदान त्यांनी ते थोडी सिच्युएशन सांभाळून हे केली. तर मला वाटतं की ही ऍड जेव्हा खूप दिवस झाले मी पाहिली होती, पण अशा अजून अवेअरनेस करणं म्हणजे आपण करू शकतो आणि खूप चांगली गोष्ट आहे असं करणं. म्हणजे आय जस्ट वॉन्टेड टू शेअर दिस, कारण हे एक्झॅक्ट सेम तुम्ही बोललात आणि मी सेम पाहिली होती जाहिरात. ऍक्च्युली म्हणजे तेच म्हटलं ना की जोपर्यंत आपण ह्या सगळ्या गोष्टीला काउंटर करत नाही किंवा क्वेश्चन करत नाही, क्वेश्चनच नाही आपण करत, तोपर्यंत मग म्हणून मग रिस्टोरेशन आणि त्याच कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि या सगळ्या गोष्टी वाढत जातात. आणि आताही म्हणजे
आता मी माझ्या कम्युनिटीतल्या मुली तितक्या वोकल नाही आहेत, बाहेर जाऊ शकत नाहीत किंवा खूप असं शिक्षण घेतात, शिक्षणाचा टक्का नक्कीच वाढलेला आहे, पण मग तो लिटरसी आणि याच्याबद्दलचा मुद्दा येतो की एज्युकेटेड काय नुसतंच शिक्षण मिळतंय किंवा नोकरी मिळणार आहे याच्यासाठी म्हणून हे करतात. जोपर्यंत या गोष्टी आपण क्वेश्चन करत नाहीत आणि आज एक म्हणजे आज असं अशी परिस्थिती आहे की कम्युनिटीमध्ये अशा काही इन्सिडेन्सेस झाले की हा आम्ही त्या लोकांना जाऊन सांगतो. म्हणजे आम्हाला डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव्ह जात पंचायत म्हणून आम्हाला वागायचं नाहीये, पण एक ऑल्टरनेटिव्ह म्हणून ते बघतायत आणि याचा एक कॅटलिस्ट म्हणून आम्ही काही काम करू शकतो का, की बाबा काही एखादी गोष्ट झाली आणि ती जर त्यांना ती पटत नसेल तर मग ते आमच्यापर्यंत पोहोचतात आणि मग त्याच्या माध्यमातून आपण पोलिसांच्या माध्यमातून किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आपण तो सॉल्व्ह करू शकतो का, हा आम्ही प्रयत्न करतो. आणि जोपर्यंत असे अल्टरनेटिव्ह आपण सेट करत नाही तोपर्यंत या गोष्टी तशाच घडत राहतात. त्याच्यामुळे याच्यावर बोललं जाणं, याच्यावर व्यक्त होणं ते खूप महत्वाचं वाटतं मला. हॅलो, हा सर, तुम्ही आता कौमार्य चाचणीबद्दल म्हणजे सांगितलं, तर म्हणजे अजून आज सुद्धा असे समाज आहेत की तिथे अजून सुद्धा कौमार्य चाचणी केली जाते. तर मग आणि मोस्टली असे काही लोक असतात की त्यांना कौमार्य चाचणी म्हणजे काय हे सुद्धा माहित नसतं. मग यावर सुद्धा आपण म्हणजे अवेअरनेस क्रिएट केला पाहिजे, मग म्हणजे आपल्याला हे पुढे रोखता येईल असे समाजातून वेगवेगळ्या. नक्कीच नक्कीच, धन्यवाद. माझा प्रश्न दोघांसाठी आहे. खरं तर फेमिनिझम हा शब्द खूप कॉन्ट्रोवर्शियल झालाय आता. तर काही जणांचं म्हणणं आहे की आपल्याला फेमिनिझमची काहीच गरज नाहीये, फेमिनिझम वगैरे काही नाही, हे फक्त अँटी मेन ऑर्गनायझेशन आहे. तर काही जणांना वाटतं की फेमिनिझमची खूप गरज आहे. तर तुम्ही कोणती बाजू निवडाल? जर नसेल निवडायची तर मग यावरती मिडल ग्राउंड काय आहे तुमचा? I'm not a feminist. I believe my role in the society as a woman is important, right? I don't need to overtake men. They are good in certain things. I need to accept that. Each one of us are, it's like Shiva Parvati, right? You're incomplete without each other. So I don't think there is any great logic in saying that I am superior or he is superior. I cut my hair because it is easier for me to maintain it. Right? I'm not doing it as a way to show that I am more masculine, or I don't want to conform to the usual norms. Asa nahi hai. I do it according to my convenience. I wear the clothes like you guys wear. I wear anything and everything at all. Since I was supposed to come here for a talk, I wore a sari. Right? So the whole point is there is nothing like one-upmanship. We both have to understand, both the men and the women, that we are there to supplement each other. Once you have that understanding, I don't think you need a feminism. That's my take on it. Of course, it's a democratic country. We are open to having different kind of thoughts and processes. But that's my understanding. I have a son and a daughter. My son is a teenager. So he's been taught to respect women. Right? But he doesn't need to take a shit from them either. So that's the way you need to probably bring them up. He's aware of everything. He's about, I mean, I think as a teenager, probably he's more aware than what I was at his age. Right? So, but he is in a position to understand and respect a lot more things than what probably my cousins would have. I don't have a brother of my own, but my cousins probably did not have the same amount of insight nor sensitivity as the children would have right now. But the onus still belongs to both the parents to inculcate that. Similarly, if as a mother, if I, like in his, from the community that he comes to from, or probably from other communities where a daughter is supposed to undergo all that, if a mother stands up at that time and tells my daughter is not supposed to undergo this, that's what probably is required. And that doesn't need a feminist. You just need to be clued in to the reality
As I said, somebody spoke about religion. All that you need to understand is a religion was formed at that particular age for those times. You need to keep on improvising on it. And that's the beauty of the religion of our country. In our country, the majority religion that you have, which is Hinduism, is actually all pervasive. It takes in everything from everyone. And that's the beauty of that particular religion. If we actually go by that particular thoughts, you should be able to fight a lot more things than what we are doing today. And for that, you just need to be a woman. You don't need to be a feminist. माझ्या मते इझम्स कुठलाही म्हणजे फेमिनिझम असेल किंवा कुठलाही इझम घेऊनच चालणं हे महत्वाचं मला नाही वाटत. कारण की मला माझे अधिकार जर तिथे व्हायलेट होत असेल किंवा त्याला कुठेतरी तडात असेल किंवा माझ्या पत्नीला मला वाटत असेल किंवा माझे जे काही कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये साध्या साध्या गोष्टी दिलेल्या आहेत, आर्टिकल 21 राईट टू लाईफ विथ डिग्निटी, जर तो कुठेतरी हॅम्पर होतोय, राईट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 हॅम्पर होतोय, तर ह्या गोष्टी माझ्या क्लिअर कट दिसत आहेत. मग मला कुठलं तरी इझम चा झेंडा घेऊन चालावं आणि मग त्याच्यामुळे मला माझे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील तर जरुरी नाहीये. माझं कॉन्स्टिट्यूशन त्यासाठी सर्वसमावेशक आहे आणि मी माझं म्हणजे पर्सनल, इथे बऱ्याच सगळ्यांचे आपले स्वतःचे काही ओपिनियन्स असतील, तर पण मी कुठलाही इझम चा आधार घेत आपल्याला हा मुद्दा सॉल्व्ह करायचा आहे म्हणून मी नाही कधी असा विचार केला. माझे राईट्स किंवा प्रत्येकाचे आपले स्वतःचे राईट्स कुठेतरी इन्फ्रिंज होत आहेत किंवा व्हायलेट होत आहेत, त्याच्या विरोधात मी उभा ठाकलो आणि तेवढंच म्हणजे तेवढंच हे इनफ आहे असं वाटतं मला. So I guess the concluding line that we just discussed right now would be, rather than getting stuck in terminologies, we should think about respecting a person as they are for whom they are. So thank you, Mrunmayee madam, for giving me this opportunity to take the interview of two such great personalities, and over to you. Thank you, Surabhi madam. Thank you, Dr. Anita madam and Mr. Vivek sir, for sharing your insights, experience and journey. Your immense work and efforts are really inspiring. Sir, I would like to share one thing that we always say, that behind every successful man, there is a woman. But here I would change it, that behind successful and strong conservative community woman, there is a man who is Mr. Vivek sir. It requires a lot of courage to speak up and bring a change in society. And ma'am, we will surely follow your takeaway message. Believe in yourself, make positive change in yourself, and consider oneness in all human beings.
Thank you. On behalf of WDC committee, I'm glad to be standing here to express my vote of thanks. I thank management of Joshi Bedekar College and Dr. Bedekar sir for their support. A special thanks to our today's guest of honor, Dr. Anita Matthew and Mr. Vivek sir. Your presence on this day has made this event memorable. My deep sense of gratitude towards Principal and WDC Chairperson, Dr. Suchitra Naik Madam. I also thank Degree College Vice Principal Subhash Shinde sir, Dr. Priyamvada Tokekar Madam, Dr. Mahesh Patil sir, Junior College Vice Principal Dikshit Madam, Junior College Supervisor Sharma sir, and Library Science Coordinator Barsi sir. I also thank IQAC Coordinator Dr. Pradnya Rajabadur Madam. Special thanks to BBI and BFM Coordinator and WDC Member Secretary Dr. Munmai Thatte Madam. I also thank to Dr. Neelam Sheikh Madam, Coordinator BAF, and BMS Coordinator Assistant Professor Nitin Pagi sir. Special thanks to Dr. Vimukta Raje ma'am for her contribution in making Memento, and also Professor Neeta Pathak Madam for suggesting the guest. I also appreciate creativity of FY BBI student Sujal Utekar, who made these bouquets for the event. And I thank all the teacher colleagues, technical team, and student volunteers and participants for making this program a successful event. At the end, I would like to add, let this not be the only day for celebration, but let this be an ongoing tradition, as she always deserves respect, love, care, and gratitude for all the work and sacrifices she made for her loved ones. Thank you once again, and happy International Women's Day. Feedback link will be posted on the group, so I request that everybody fill it before 6 p.m. We shall conclude the program with Pasaidan. Thank you. Wish you all happy Women's Day. Thank you, sir. बोलते